Alright traders, welcome back to the channel. It's Solomon King here, and in this video I'll be sharing something quite different with you. So recently, Fundednext, one of the biggest proprietary firms in the world, came into the northern part of Nigeria, Borno State to be specific. And what they did in the northern part of Nigeria is commendable, and that is exactly why I'm making this video. They actually came and supported the Boko Haram affected area in Borno State. Now, they focused majorly in helping the livelihood of the internally displaced people, helping over 3,000 households with different hygiene kits and helping their livelihood. The project was focused on helping the livelihood of these people, renovating different boreholes, getting a good clean water, and several other projects. I'll be sharing the video clips with you right after this introduction so you can see what Fundednext did in the northern part of Nigeria, Borno State to be specific. I think this is something commendable. That is why I'm sharing this particular video with you. Most of you only know Fundednext to be a proprietary firm, but then there are so many on-the-ground projects that Fundednext are doing, and one of it is what you're about to watch right now after this introduction. I want to share all the montage with you so you can see all the different projects they have done and helping the livelihood of these people. I think this is commendable and they deserve an applause. Let me show you that right now so you can see all the humanitarian support they did in northern part of Nigeria. Let's get to the video. Ana Musa Barka Amuda, ni ne IDP Camp Constant Tax Camp Secretary. Ina so in kai godiya na ga wannan kungiya mai albarka wato Fundednext, wanda ya zo ya tuna da mu ta fanne da yawa. Although wannan kamfanin an kafa kamfanin yau shekara 10, gwamnati kamar yayi abounding wannan wurin bai damu da mu ba, sai dai mu ji labarin gwamnati yayi abu kaza, gwamnati yayi abu kaza, amma bayan gidanmu sun rushe, taps na ruwanmu kullum muna complain sun yoye gaba ki daya, wajen dam na ruwanmu wanda muke yi abin duka sun rubuce suna haɗuwa da ruwan datti. Amma da taimakon Allah, da taimakon wannan kungiya mai albarka, gashi an gama gyaran bayan gida, an sassaka taps na bohol, ana fenti a jikin bohol din da ya zama baki, da kuma inda damuna mu ruwa yake shiga, gashi an gyara mana. Muna mika godiyanmu a madadin jama'a gaba kiriya. Ina mika wannan godiya zuwa gare ku. Ubangiji Allah ya kara muku basira kuma ya bude muku hanya yanda za ku kuma ku zo ku talafa mana. Ina godiya sosai a madadin al'umma dimbin yawa da muke da su a nan. Gaskiya ba abin da za mu yi mu gaya ma wannan kungiya mai albarka, din ya tuna da mu ta fanne da yawa. Mutane yanzu murna suke yi ga wajen bayan gida inda dama openly ake yin wanka, ana yin bahaya, amma ga shi nan da taimakon Allah ana gyara mana. Yau wasu wurin ma an gama gyara shi, mutane suna murna, kuma ina jaddada godiya na a madadin al'umma. Na gode. Ni ne suna Ladi Marcus, kuma leader na EYN camp. Ina godiya ba iyaka ma 500
saboda aikin alheri da kauna da suka nuna mana muna cikin tsanancin rayuwa. Sun gyara mana bangida inda dama muna gani akwai wahalan shi, muna matsalan bangida. Sun gyara mana ruwan sha, ruwa dama muna wahalan shi. Sun gyara mana kuma mun ji daɗi ba kaɗan ba. Duka muna godiya da wannan aikin kauna da suka nuna mana a cikin rayuwar da muka sami kanmu na gudun hijira. Sun zo sun taimaka mana. Sun taimaka mana da pad ma yaranmu da abubuwa da yawa da suka kawo mana ma abun sha ma yaranmu. Mun gode musu ba iyaka. Sun kawo mana pampers, mun gode ba iyaka. Sun nuna mana kauna. Bari Ubangiji Allah ya kara ba su cin gaba a cikin zaman kamfanin su. Mun gode ba iyaka. Ni mai suna John Ali Gatuwa a IDP na Kan Center, wanda tun can ma Allah ya kawo muna bala'in hijira daga kasashe daban-daban, musamman mun da muna nan a nan majority mutanen Goza. Muna so mu godewa Allah, muna so mu godewa wannan kungiya na Fundednext, wanda sun sake tuna da mu a cikin zamantakewa, kula da mu da rayuwarmu a cikin wannan yanayin zaman camp wanda muke a cinkuse ta wurin kiwon lafiya da ba da ruwan sha. Duk mutum da ya zo ya baka ruwan sha ka sai ya baka rai. Muna godewa Allah, muna godewa wannan kamfani ko kuma wannan kungiya na Fundednext ta wurin alherin Allah da suka zo suka tuna da mu a cikin aikin agajinsu. Muna so Ubangiji ya sake faɗaɗa wannan kungiya ta yi zaman karfi. Mu kuma mun gode sosai domin dama ruwanmu ma ya fara samun matsaloli. An sake gyara muna wayansu bakin madama ba su sake aiki, bayan gidanmu ma sun sake kara gyara muna, musamman kamar ni wanda da ni ne nake ina volunteer a wayansu shashi na wayansu NGOs wanda suna faman kula da mu a nan, amma dama sun yanke. Yanzu Allah kuma ya sake kawo wannan Fundednext. Mun gode musu kamar sun san lokacin da ma muna bukata. Yanzu a haka ana goshin Kirsimeti na bukukuwa, gashi kuma mun rashin gyaran bayan gida da kuma ruwa mun fara samun matsalar shi. A wancan sati biyu ne sun shige mun samu matsalar ruwan nan wajen kusan kwana 5, amma a taimakon su yanzu muna gani kamar ruwan nan sun samu aiki a cikin wannan kwanakin nan da suka gyara mana. Ni musamman ina so mu gode saboda wannan shashi din na bada kai na agaji na kula da bayan gida da ruwa, kuma sun taimaka, sun neme ni akan in zo in taimaka in wannan aiki. A haka ma mun yi aiki nan yau mun wuni a kai, so ba abin da zan fada sai dai addu'a kan Ubangiji Allah ya faɗaɗa wannan kungiya ya zama da karfinta. Daidai wannan lokaci na godewa Allah, muna godewa Allah, muna gode ma wayannan kungiya da sun zo sun gyara muna a ruwan sha, bohol guda 2 suka gyara muna. Akwai wasu kyaututtuka wanda suka ba yaranmu da matayenmu. Muna godewa Allah, sai dai Allah dai ya saka musu, Allah dai ya saka musu abinda suka yi mu, sai dai Allah ne zai biya su, mu da kanmu ba za mu yi mu biya su ba. Sun kyauta mana kwarai na kwarai. Thank you, Fundednext.